Regime là chế độ. Supply chain transforming, seamlessly restocking, frictionless paying, Pokeball ordering, cybersecurity, mobile access granting. Đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, Teletron Bosa sẽ phát lộc đầu xuân cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày, thứ Bảy 21 và Chủ nhật 22 tháng 2. Đặc biệt, chương trình đốt pháo tưng bừng và nhạc hội mừng xuân hoàn toàn miễn phí trong suốt 2 ngày, thứ Bảy 21 và Chủ nhật 22 tháng 2. Quy tụ gần 40 ca nghệ sĩ nổi tiếng. Danh ca Thanh Lan, Carol Kim, Mai Lệ Huyền, Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Linda Trang Đài, Thơm Ngô, Danh Hài Hoài Tâm, Hồng Loan, Bảo Lộc và còn nhiều nữa. Quý khách còn được chơi lô tô miễn phí, quà thưởng giá trị. Nhiều sản phẩm tiện nghi và sức khỏe được đại hạ giá với chương trình tống cụ nghinh tân buyback từ 500 đến 2.000 đồng. Trả góp 48 tháng không đau không tiền lời tại tất cả các chi nhánh của Teletron trên toàn Hoa Kỳ. Mua nệm cứng chống đau lưng Amante Italy hay nệm Luxury rồng vàng Italy được trade-in nệm cũ từ 500 đến 1.000 đồng. Mua ghế massage JP 4.100 Made in Japan được trade-in ghế cũ 2.000 đồng. Mua bàn ăn sofa Made in Italy được trade-in đồ cũ từ 500 đến 1.000 đồng. Vanguard, discipline that delivers. I feel when I went to work, I wasn't sick, Keith. I was just Keith. Nobody's purpose in life is to be a cancer patient. Many of those patients want to continue to work to maintain that sense of normalcy and empowerment. It's something that every individual has to decide for themselves. Work was Ein mutiger Führer, eine starke Stimme, baute Mauern und schloss Geschäfte den ganzen Tag lang. Vom ovalen Büro aus nahm er Stellung, ein Champion der Freiheit für dieses große Land. Er sprach mit Feuer, mit einem stolzen Flair. Ein Störenfried, der die Dinge mit Sorgfalt aufrüttelt. Er kämpfte für Amerika, Nacht und Tag. Ein Führer für das Volk, auf eine große Weise, von den Herzen des Landes bis zu den Stadtstraßen. Er brachte die Arbeitsplätze zurück und ließ die Herzen schlagen. Ein Held für den vergessenen Mann. Er nahm die Eliten und nahm ihren Plan. Er sprach mit Feuer, mit einem stolzen Flyer. Ein Störenfried, der die Dinge mit Sorgfalt aufrüttelt. Er kämpfte für Amerika, Nacht und Tag. Ein Führer für das Volk, auf eine große Weise. Mit einem Stift und einem Telefon machte er seine Marke. Ein Dealmaker, der seine Spuren hinterlässt. Ein Führer für unsere Zeit, ein wahrer Held. Ok anh chị em, bây giờ đã tới giờ chuẩn bị đó là cho cái buổi bài thông điệp liên bang của Hoa Kỳ năm thứ hai. Tức là trong cái nhiệm kỳ này là năm thứ hai. Và bây giờ ở tại Capitol Hill ở Washington DC
tòa thềm đình của Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ ở tại Capitol Hill. Và chúng ta thấy là ở bên đó là trời đã tối lắm rồi. Và thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tường trình từ Fox News, okay, từ sự cho phép, cho nên đó là bây giờ chúng ta thấy ở trong hội trường là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio, sau lưng ông đó là những cái vị thẩm phán tòa án tối cao liên bang Hoa Kỳ. Ở bên tay trái thì chúng ta thấy có những vị general, những vị tướng của Hoa Kỳ ở từ Pentagon, của ngũ giác đài cũng có tới. In a good position to move the economy into an even stronger place. There you see the Health and Human Services Secretary, Robert F. Kennedy Jr. There's Pam Bondi, the Attorney General, shaking the hands of the Supreme Court. With that, let's bring in senior White House correspondent Jackie Heinrich, live from the North Lawn with a preview. Good evening, Jackie. Good evening, Brett. Good evening, Martha. We just got some excerpts of the speech. As expected, heavy focus on the economy and immigration, the two issues that put President Trump in office a second time. He takes a victory lap on his efforts to lower costs for things like prescription drugs and housing. Buổi nói chuyện tối hôm nay là Laws Maker and Nation. Và cái buổi này gọi là State of the Union. Buổi nói chuyện của Tổng thống Donald J. Trump trong năm thứ hai của nhiệm kỳ 2. A bingo card that is posted to X. Some are more likely than others. I would bet he does say the economy. Hôm nay sẽ có nhiều nhân vật. Chúng ta sẽ thấy có nhiều nhân vật thì Tổng thống Trump cho biết đó là not so likely that Canada becomes the 51st state tonight. Yes. Ông Kutch, Johnny Kutch. Jackie Heinrich live on the North Lawn. Jackie, thanks. All right, let's bring in our panel for a go round before the president gets started here. Laura Ingraham, the Ingram Angle, Dana Perino, co-anchor of the newsroom, co-host of the Five. Carol Fortino with us as well, former Tennessee congressman and co-host of the Five and Fox News analyst. You know, we've seen this many times, Britt, as the cabinet comes in, and obviously the president will walk in. Look at Susie Wiles there, White House Chief of Staff, shaking hands. She is arguably one of the most powerful women in Washington. She makes the trains run on time inside that White House. As you look at the Trump family, there she is in the red jacket. She has steered this president in a way that many White House Chief of Staffs haven't done. Trump is pretty rambunctious, and I think she's made us pretty sturdy stuff. She's well organized, competent. Trump's there, which is critical, and I think by all accounts she's done well. As we were mentioning earlier, Marco Rubio, who as Secretary of State had an interesting challenge because the Secretary of State is, at least on paper, the leading diplomatic spokesman on foreign policy matters. In this administration, the president's chief negotiators at times have been Steve Witkoff, and to some extent his son-in-law, Jared Kushner. And yet Rubio has managed, in spite of all that, to emerge as a remarkably, very much a star in this cabinet. And his recent speech in Munich, Germany, at that conference over there, has managed to completely reverse the atmosphere in which the president found himself, he and his administration, in dealing with Europe. So it's been quite an interesting story to tell. And I think, you look at Scott Bessent and Marco Rubio there together as they came in together earlier. They've been kind of, in a way, the stars of this cabinet, haven't they? There you look at Kristi Noem, the DHS Secretary, Laura. Obviously, she's been under fire for some of the decisions about ICE and other things. It doesn't seem like the president, though, is in any hurry to get rid of anybody in his cabinet before the midterms. Well, I wouldn't hold your breath if you were waiting for President Trump to fire any of them. He both values confidence and loyalty. And if you've been loyal to his agenda, if you have a clear path to try to fulfilling what he campaigned on so powerfully, then you'll probably stay, or he'll find another job for you that you'd like just as much. But to the point about this cabinet that Britt raised, Bessent, Rubio, General Kane, Zeldin, Chris Wright, this is an incredible group of individuals who could be doing anything with their time, extremely successful, and they have come in at a very difficult point in our nation's history and are trying to do something that is very tough, which is take on the old establishment and remake the Republican Party in a way
Mr. Speaker, welcome to President of the United States, Donald J. Trump. Bà làm job đó được không? Và người hướng dẫn đã gọi cho announcement, gọi là announcement cho ông chủ tịch Hạ viện Speaker of the House báo cho biết là tổng thống của United States đã có mặt tại chamber, đã từ từ bước vào hội trường. Đó là ông Donald J. Trump. Nói nhỏ nhỏ mà ngoài này nghe hết rồi mấy đại ca. Chuyện bí mật mà nói là đã nghe hết rồi. Mình chưa có về nhà anh em, đang ở nửa đường, đang ở trong một cái khách sạn. Tại vì nếu mà về đó lái xe về nhà là không kịp cho cái buổi này, cho nên tấp vô về tới Seattle rồi đó là book một cái khách sạn vô ở để mà tiếp cái chương trình này, chứ chưa có về tới nhà. Ngày mai mình mới về tới nhà. Mấy cái thằng này còn selfie nữa, cái buổi này mà còn selfie nữa, tức là cái tình đó mới góp ý với Việt Nam ngày hồi sáng nay xong bây giờ tới mấy Mỹ nữa, phải chụp hình với tổng thống mới chịu à. House Chamber 9 giờ lại phút PM. The President Trump approaching podium, đang trên đường để mà đi tới từ ngoài cửa đi vô trong cái podium đó. Cái đó là gì? Cái bục nói chuyện. Trời ơi, tướng 4 sao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tướng 4 sao, tư lệnh không quân, tư lệnh hải quân, tư lệnh thủy quân lục chiến, tư lệnh lục quân. Toàn là những ông 4 sao, không đô đốc gì đó. Nó có ông đô đốc. Ủa, cái ông đó là ông nào vậy ta? Đấy là lạ. Perhaps enter war against Iran. The Ukraine war is now ended. His America First message last year was powerful. We're going to see how he connects the dots tonight. I'm rooting for him, but you got to understand, tonight's a little different night than it was for him a year ago. Hello. Tổng thống nước Liên ở trên bục là phó tổng thống Chili Ben, bên tay trái và bên tay phải là Speaker of the House ông Mike Johnson. Và bây giờ tổng thống đang đứng đó để mà chờ một cái sự gọi là cho phép của chủ tịch quốc hội và phó tổng thống để mời tổng thống tới cái bục để mà nói chuyện. Yeah. Làm đúng thủ tục protocol anh em. Trả lời cho chém gió, bảo rằng ông không biết có dịch được tiếng Mỹ hay không. Tôi nghe quá, tại sao tao phải dịch cho tụi bay nghe tiếng Mỹ thì tụi bay tự động chứ mắc mới gì tao phải dịch. Giống như thằng Tô Lâm đó, tại sao phải dạy cho nó tiếng Anh khi nó là chủ tịch nước? Tại sao phải dịch tiếng Mỹ lại cho cái lũ sốt dập tụi bay để tụi bay ngồi đó, mà tụi bay cứ ngồi đó, tụi bay không chịu đi học đi, khỏi cần dịch. Bữa nay mà thằng nào ai chí ai chó mấy thằng đảng dân chủ mà quậy là chết mẹ. Members have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Dốt thì phải đi học, ngu thì phải đi học. Người ta đi học được thì mình đi học được. Cứ ngồi đó mà chờ, đó là cơm bỏ vô mỏ, ngồi đó mà chờ người ta dịch cho mình. No way. 45th and 47th President of the United States. State of the Union Address 2026. Well, thank you very much, everybody. It's really an honor. Speaker Johnson,
Vice President Vance, First Lady of the United States. Đâu mà bạn ngồi đó, bạn ngồi đó có cả gia đình bạn luôn kìa em. First Lady of the United States. Đệ nhất phu nhân ngầu chưa? Mang bộ đồ vest á, mang đồ vest á. Second Lady of the United States. Yeah, second lady loại của J.D. Ấn Độ à? Members of Congress and my fellow Americans, our nation is back, bigger, better, richer, and stronger than ever before. Em thấy tụi đảng Dân Chủ nó cũng mang đồ trắng đấy không? Mình gái nó không đứng lên đâu, yên bình. Trời ơi, một cái đứa bé bị cancer não mà nó còn đứng lên thì nói tới cái thằng JD gì đó. The 250th anniversary of our glorious American independence. This July 4th, we will mark 2.5 centuries of liberty and triumph, progress and freedom in the most incredible and exceptional nation ever to exist on the face of the earth. And you've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. Yeah, bên Dân Chủ nếu mà nó nói mà nó đứng lên đó là nó bị cắt cái conversion. Inherited a nation in crisis Cái đợt con Pelosi nó nói mà. Inflation at record levels, a wide open border, horrendous recruitment for military and police, rampant crime at home, and wars and chaos all over the world. But tonight, after just 1 year, I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before, and a turnaround for the ages. It is indeed a turnaround for the ages. Đảng Dân Chủ ngồi im, không được vỗ tay luôn. Đứa nào mà đảng Dân Chủ mà đứng lên đó là tổng thống Trump nói chuyện mà đứng lên để vỗ tay đó là nó bị cắt cái fundraising. Đó, cái thằng đó đợt trước cái lần trước bị dẫn ra ngoài, bây giờ lần một lần nữa. Lần này cũng bị dẫn ra ngoài. Mà cái mọi rợ đó mẹ nó là cho nó vô đây làm cái gì không biết nữa. Bởi vì cái luân sinh lập đảng Dân Chủ này nó kỳ cục vô cùng luôn á. Hành xử giống như là du côn. Nắm đầu tóc nó kéo lên nó ra khỏi cần mời. Today our border is secure, our spirit is restored, inflation is plummeting, incomes are rising fast, the roaring economy is roaring like never before, and our enemies are scared, our military and police are stacked, and America is respected again, perhaps like never before. Ngồi yên một chỗ giống như pho tượng, coi đám Dân Chủ thiệt tình hành xử rất là con nít luôn. Chứ mà sao có những người Việt Nam mà ủng hộ đảng Dân Chủ mà không hiểu luôn. Illegal aliens poured across our borders, totally unvetted and unchecked. We now have the strongest and most secure border in American history by far. In the past 9 months, 0 illegal aliens have been admitted to the United States. But we will always allow people to come in legally, people that will love our country and will work hard to maintain our country.
The flow of deadly Đứng hết fentanyl không chịu across nổi our đâu, borders đứng down lâu by 2 tiếng hồ. 56% in one year. Vâng. Thấy đảng Dân Chủ không? And last year, the murder rate saw its single largest decline in recorded history. This is the biggest decline in recorded history, the lowest number in over 125 years. Year 1900, in fact, substantially before my wonderful father. I had a wonderful father, Fred, before he was born, substantially before he was born. That's a long time ago. He wouldn't like me to say that, but that's a long time. The Biden administration and its allies in Congress gave us the worst inflation in the history of our country. But in 12 months, my administration has driven core inflation down to the lowest level in more than 5 years. And in the last 3 months of 2025, it was down to 1.7%. Mình không có xài AI gì hết, mình đang ở khách sạn, mình chưa về tới nhà, mình không có giống như đầy đủ dụng cụ đâu, chỉ có cái phone là mình chiếu lên cái tivi cho anh chị em coi thôi. Ok, chứ không phải như ở nhà mà đầy đủ máy móc loa đồ này nọ, đó là thành ra anh chị em thông cảm đi. A disaster is now below $2.30 a gallon in most states, and in some places $1.99 a gallon. And when I visited the great state of Iowa just a few weeks ago, I even saw $1.85 a gallon for gasoline. Gas. Còn xuống nữa, còn 2 năm nữa, giờ $1.85, 80 đảng Dân Chủ không? Xăng xuống nó cũng ngồi. Mortgage rates are the lowest in 4 years and falling fast. And the annual cost of the typical mortgage is down almost $5,000 since I took office. Của đảng Dân Chủ đó là họ bị handicap tập trung cho nên họ đứng lên không được. The low interest rates will solve the Biden-created housing problem well, at the same time protecting the values of those people who already own a house that really feel rich for the first time in their lives. We want to protect those values. We want to keep those values up. We're going to do both. And we are going to keep it that way. Yes. The stock market has set 53 all-time record highs since the election. Think of that. 1 year. Boosting pensions, 401ks, and retirement accounts for the millions and millions of Americans. They're all gaining. Everybody's up, way up. In 4 long years, the last administration got less than $1 trillion in new investments in the United States. And when I say less, substantially less. In 12 months, I secured commitments for more than $18 trillion pouring in from all over the globe. 18 million. Think of it, much less than $1 trillion for 4 years versus much more than $18 trillion for 1 year. What a difference a president makes. A short time ago, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world. The hottest. Đài. Ông nói gì vậy? As thousands of new businesses are forming in factories, plants, and laboratories are being built, we have added 70,000 new construction jobs in just a very short period of time. It's getting bigger and bigger and stronger. Nobody can believe what they're watching. American oil production is up by more than 600,000 barrels a day, and we just received from our new friend and partner, Venezuela, more than 80 million barrels of oil. American natural gas production is at an all-time high because I kept my promise to drill, baby, drill.
More Americans are working today than at any time in the history of our country. Think about that. Any time in the history of our country, more working today. And 100% of all jobs created under my administration have been in the private sector. We ended DEI in America. We got a record number of job-killing regulations, and in 1 year we have lifted 2.4 million Americans, a record, off of food stamps. And for all of these reasons, I say tonight, members of Congress, the state of our union is strong. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we just always losing, but now we're winning too much. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. And to prove that point, here with us tonight is a group of winners who just made the entire nation proud. The men's gold medal Olympic hockey team. Come on in. Mấy người đó đó ba, hockey team đó. Đủ quê ha, đủ quê ngồi một cục, chẳng có yếu là cũng lên gì hết, chỉ bình thường cái siêu của nước Mỹ USD. Có thằng bị gãy mấy cái răng. Cái người phỏng nó hỏi gì ấy, nó đừng lo, cái đem chích ông bị rất là rút. Dạ đó thằng đó rất gãy. That's the first time I've ever seen them get up. And actually, not all of them get up. First time I ever But see they them beat get a up. fantastic Canadian team in overtime, as everybody saw, as did the American women who will soon be coming to the White House. Sao có con gì này chiêu liêu đó nó không có trong cái này đâu. Có nói bữa nay ổng đặt tàu để viết. Nhưng cái này là đang nói về hockey thôi mà. Dạ thì hockey thôi, thì nếu mà cái con liêu đó được ổng mời vô là đặt tàu, ổng nói luôn là nó là gốc người Tàu bắt nó chơi cho Tàu, nó không chơi cho Mỹ, thì cái đó viết luôn á. They were in the Oval Office before, and I just want to say a second very big congratulations to Team USA. But I have to say that, and I told them this, and we took a vote of the team. I said, anybody votes no, I'm not doing it.
So they stood there and they weren't about to say no because I'd never seen a goaltender play as well as goalie Connor Hellebuck. Cô đi á, đó là chính vô đó. Think of it, 46 shots on goal, and I asked him, the one shot, the one where you put your stick in the back and it hit the neck of your stick and bounced off. You practiced that, or was that a little lucky? He refused to answer that question. But I just want to tell you that the members of this great hockey squad will be very happy to hear, based on their vote and my vote, and in this case, my vote was more important, that I will soon be presenting Connor with our highest civilian honor, which we will be given and which has been given to many athletes over the years. But when I say many, not too many, like 12, it's called the highest civilian honor in our country, the Presidential Medal of Freedom. Great athletes have gotten that, very great, the best, and I thought he deserved it. And I did take a vote, every single one of them. I said, I'm not giving it if anybody goes no, and every single one of them rapidly put up their hand. So I want to thank you. What a special job you did. What special champions you are. Thank you very much. Bây giờ bên này nó cũng đứng kìa ba. I'm also pleased to say that the next time the Olympic torch is lit, it will be here in America for the 2028 Olympics, and it's the summer version right in Los Angeles. We're going to do a good job in Los Angeles. And Los Angeles is going to be safe, just like Washington, D.C. is now one of the safest cities in the country. And this year, and I must say I got them both. I got them in the first term, and I was disappointed because I didn't think I'd be the president when this happened. But strange things took place. And now I've got them because I got the Olympics and I got the 2026 FIFA World Cup. And I wanted to claim the 250th, but I didn't get away with that one. I couldn't claim that one for myself. But we're getting the World Cup. So we have the World Cup and the Olympics coming. And that is exciting news. So this will be a year to celebrate our country and the heroes who have kept it free. Men like Buddy Taggart. At age 17, Buddy volunteered to defend America in World War II, serving in the Pacific under the great General Douglas MacArthur. He fought bravely in the famous Battle of Manila, worked so hard. He was badly wounded and almost killed by enemy machine guns in Luzon. And 81 years ago this month, he liberated the largest internment camp in the Philippines, one of the largest anywhere in the world. But he earned many honors, including a Purple Heart and a Bronze Star, came home, started a family, and tonight he is in the gallery looking forward to July 4th, 2026, his 100th birthday.
lại nữa, ông nào quất ra bên đây chắc rồi. Wow. Wow. Ông cựu chiến binh qua đây bên đây. So, buddy, you're a brave man, and we salute you. Even in times of challenge, setback, and immense heartache, the spirit of 1776 has always shone through very brightly. It was July 4th of last year when floodwaters tore through a girls' summer camp in Central Texas. One of the worst things I've ever seen. I was there, rising 26 feet in the matter of minutes, tragically claiming many, many lives. You all remember that one. As the waters threatened to sweep her away, 11-year-old Millie Kate McClament closed her eyes and prayed to God. She thought she was going to die. Those prayers were answered when Coast Guard rescue swimmer Scott Ruskin descended from a helicopter above. Nobody knew where he came from. It was Scott's first ever rescue mission. Young guy, but very brave, very, very top, always top in his class. And he lifted not just Billy Kate, but 164 others to safety. People watched Scott from a distance, and they couldn't believe what they were seeing. The winds were blowing, the rain was pouring, everything was going, and that rapid water, nobody's ever seen anything like it. They said, wow, that's something. Tonight, Scott and Millie Kate are here together, reunited for the very first time. Thank you, Scott, Millie Kate. And Petty Officer Ruskin, I'm pleased to inform you that I am now awarding you the Legion of Merit for extraordinary heroism, which is what it was, extraordinary heroism. Thank you. I'd like to have the military aide to please come down and take care of the service. Military aide, thank you very much. Take care of that very important service. Thank you very much. From 1776 to today, every generation of Americans has stepped forward to defend life, liberty, and the pursuit of happiness. And they're really doing it for the next generation. But now it's our turn. Together we're building a nation where every child has the chance to reach higher and go further, where government answers to the people, not the powerful, and where the interests of hardworking American citizens are always our first and ultimate concern. That is the debt we owe to the heroes who came before us, and that is the promise we must keep to America for our 250th year. Last year, I urged this Congress to begin the mission by passing the largest tax cuts in American history, and our Republican majorities delivered so beautifully. Thank you, Republicans.
All Democrats, every single one of them, voted against these really important and very necessary massive tax cuts. They wanted large-scale tax increases to hurt the people instead. But we held strong, and with the great, big, beautiful bill, we gave you no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors. And we also made interest on auto loans tax deductible the first time, but only if the car is made in America. Recently in Pennsylvania, I met Megan Hemhauser, a devoted mom who's homeschools her children, beautiful, 2 children, during the day while waiting tables at night as her husband works overtime operating very heavy equipment. Megan is here this evening and she's happy to tell you that she is so much richer because with no tax on tips, no tax on overtime, and our expanded child tax credit done again by Republicans, Megan and her husband will take home more than $5,000 extra just for the year, cutting her tax bill in more than half. Megan, please stand up. We're fighting for you, Megan. Thank you, Megan. We're fighting for you, Megan. Under our bill, parents like Megan can also activate their children's brand new Trump accounts. And I didn't name that. I did not name that. Nobody believes me, but I did not name it. It was named by a very tall man standing right there in the third row. Nice man, a good man. Tax-free investment accounts for every American child. This is something that's so special, has taken off and gone through the roof. Millions will be pre-funded courtesy of the U.S. Treasury and private individuals like Michael and Susan Dell, who have donated $6.25 billion to fund the Trump accounts for 25 million American children. They're great people. I asked Michael, how do you make all that money? He said, well, I just sat on my dorm in school and I made computers and I'd sell them to people. And I just kept selling and selling and selling. And pretty amazing story. That's called the American dream. He sold a lot of computers, a lot of those laptops. So I congratulate him on that. But I really thank him, Susan, as well as others like Brad Gerstner, a very tremendous guy. He was behind it right from the beginning. Brad Gerstner. Thank you, Brad. So with modest additional contributions, these young people's accounts could grow to over $100,000 or more by the time they turn 18. Think of it, how much money is that for somebody that started with nothing? Over 100,000, could be much more than that. To make this investment in our children's future, go to TrumpAccounts.gov, TrumpAccounts.gov. And a lot of people are doing it. They're setting every record in the book. It's popular. They knew what it was going to take. So proud of them. I'm so proud of the people that got it started. Now it's just taken off. One of the primary reasons for our country's stunning economic turnaround, the biggest in history, where the Dow Jones broke 50,000 4 years ahead of schedule, and the S&P hit 7,000,
where it wasn't supposed to do it for many years, were tariffs. I used these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. Everything was working well. Countries that were ripping us off for decades are now paying us hundreds of billions of dollars. They were ripping us so badly, you all know that. Everybody knows it. Even the Democrats know it. They just don't want to say it. And yet these countries are now happy, and so are we. We made deals. The deals are all done. And they're happy. They're not making money like they used to, but we're making a lot of money. There was no inflation, tremendous growth. And the big story was how Donald Trump called the economy correctly. And 22 Nobel Prize winners in economics didn't. They got it totally wrong. They got it really wrong. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. It just came down. It came down. Very unfortunate ruling. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them, and therefore they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement. So despite the disappointing ruling, these powerful country saving is saving our country, the kind of money we're taking in, peace protecting. Many of the wars I settled was because of the threat of tariffs. I wouldn't have been able to settle them without. Will remain in place under fully approved and tested alternative legal statutes. And they have been tested for a long time. They're a little more complex, but they're actually probably better, leading to a solution that will be even stronger than before. Congressional action will not be necessary. It's already time tested and approved. And as time goes by, I believe the tariffs paid for by foreign countries will, like in the past, substantially replace the modern day system of income tax, taking a great financial burden off the people that I love. Right? Moving forward, factories, jobs, investment, and trillions of dollars will continue pouring into the United States of America because we finally have a president who puts America first. Put America first. I love America. For decades before I came along, we had the exact opposite. From trade to healthcare, from energy to immigration, everything was stolen and rigged in order to drain the wealth out of the productive, hardworking people who make our country great, who make our country run. Under Biden and his corrupt partners in Congress and beyond, it reached a breaking point with the Green New Scam, open borders for everyone. They poured in by the millions and millions from prisons, from mental institutions. There were murderers, 11,888 murders. They came into our country. You allowed that to happen. And record-setting inflation that cost the typical family $34,000 in just a speck of time. Now the same people in this chamber who voted for those disasters suddenly used the word affordability, a word. They just used it. Somebody gave it to them, knowing full well that they caused and created the increased prices that all of our citizens had to endure. You caused that problem. You caused that problem. They knew their statements were a lie. They knew it. They knew their statements were a dirty, rotten lie. Their policies created the high prices
Our policies are rapidly ending them. We are doing really well. Those prices are plummeting downward. The price of eggs is down 60%. Madam Secretary, thank you. The cost of chicken, butter, fruit, hotels, automobiles, rent is lower today than when I took office by a lot. And even beef, which was very high, is starting to come down significantly. Just hold on a little while, we get it down. And soon you will see numbers that few people would think were possible to achieve just a short time ago. Nobody can believe when they see the kind of numbers, especially energy, when they see energy going down to numbers like that, they cannot believe it. It's like another big tax cut. I'm also confronting one of the biggest ripoffs of our times, the crushing cost of healthcare caused by you. Since the passage of the Unaffordable Care Act, sometimes referred to as Obamacare, big insurance companies have gotten rich. It was meant for the insurance companies, not for the people. With our government giving them hundreds and hundreds of billions of dollars a year, as their stock prices soared 1,000, 1,200, 1,400, and even 1,700%, like nothing else. That's why I introduced the great healthcare plan. I want to stop all payments to big insurance companies and instead give that money directly to the people so they can buy their healthcare, which will be better healthcare at a much lower cost. In addition, my plan requires maximum price transparency. That's a big deal. Sounds so simple, so good. And I did that in my first term, and the Democrats immediately terminated it with full knowledge that they were doing a very bad thing for the people. Costs were going to go way up, and that's what happened. And now I'm bringing them way down on healthcare and everything else. I'm also ending the wildly inflated cost of prescription drugs like has never happened before. Other presidents tried to do it, but they never could. They tried. Most didn't try, actually. But they tried. They said they tried. They couldn't do it. They didn't even come close. They were all talk and no action, but I got it done. Under my just enacted most favored nation agreements, Americans who have for decades paid by far the highest prices of any nation anywhere in the world for prescription drugs will now pay the lowest price anywhere in the world for drugs. Anywhere, the lowest price. So my first year of the second term, should be my third term, but strange things happen. I took prescription drugs, a very big part of healthcare, from the highest price in the entire world to the lowest. That's a big achievement. The result is price differences of 300, 400, 500, 600% and more, all available right now at a new website called TrumpRx.gov. And I didn't name that one either, by the way. And here tonight is the very first customer ever to get that big discount, and it is big, Catherine Rayner. For 5 years, she and her husband have struggled with infertility, and they turned to IVF. One drug has been costing Catherine $4,000 to purchase, but a few weeks ago, she logged onto the TrumpRx website and got that same drug that cost $4,000, got it for under $500, a reduction of much more, actually, than $3,500. Catherine, we are all praying for you, and you're going to be a great mom.
So now I'm calling on Congress to codify my most favored nation program into law. Now, the one thing I'm not sure it matters because it's going to be very hard for somebody that comes along after me to say, let's raise drug prices by 700 or 800%. But John and Mike, if you don't mind, codify it anyway. They may do it. Codify it anyway. Thank you. Many Americans are also concerned that energy demand from AI data centers could unfairly drive up their electric utility bills. Tonight, I'm pleased to announce that I have negotiated the new Ratepayer Protection Pledge. You know what that is? We're telling the major tech companies that they have the obligation to provide for their own power needs. They can build their own power plants as part of their factory so that no one's prices will go up. And in many cases, prices of electricity will go down for the community and very substantially down. This is a unique strategy never used in this country before. We have an old grid. It could never handle the kind of numbers, the amount of electricity that's needed. So I'm telling them they can build their own plant. They're going to produce their own electricity. It will ensure the company's ability to get electricity while at the same time lowering prices of electricity for you. It could be very substantial. So all of you cities and towns, you're going to see some good things happen over the next number of years. Another pillar of the American dream that has been under attack is homeownership. With us tonight is Rachel Wiggins, a mom of two from Houston. She placed bids on 20 homes and lost all of those bids to gigantic investment firms that bypassed inspection, paid all cash, and turned those houses into rentals, stealing away her American dream. She was devastated. Stories like this are why last month I signed executive order to ban large Wall Street investment firms from buying up in the thousands single-family homes. And now I'm asking Congress to make that ban permanent because homes for people, really, that's what we want. We want homes for people, not for corporations. Corporations are doing just fine. Rachel, thank you very much. Good luck with your home. You'll get one soon. We're also working to make it easier for Americans to save for retirement. And under this administration, we will always protect Social Security and Medicare. They are not protecting it for our seniors. We will always protect Social Security, Medicare. Since I took office, the typical 401k balance is up by at least $30,000. That's a lot of money. You have millions and millions of people, because the stock market has done so well, setting all those records, your 401ks are way up. Yet half of all of working Americans still do not have access to a retirement plan with matching contributions from an employer. To remedy this gross disparity, I'm announcing that next year my administration will give these often forgotten American workers, great people, the people that built our country, access to the same type of retirement plan offered to every federal worker. We will match your contribution with up to $1,000 each year. As we ensure that all Americans can profit from a rising stock market, let's also ensure that members of Congress cannot corruptly profit from using insider information. They stood up for that. I can't believe it. Did Nancy Pelosi stand up if she's here? Pass the Stop Insider Trading Act without delay.
I wasn't sure if anybody even on this side was going to applaud for that. I'm very impressed. Thank you. I'm very impressed. But when it comes to the corruption that is plunging, it's plundering America. There's been no more stunning example than Minnesota, where members of the Somali community have pillaged an estimated $19 billion from the American taxpayer. Oh, we have all the information. And in actuality, the number is much higher than that. And California, Massachusetts, Maine, and many other states are even worse. This is the kind of corruption that shreds the fabric of a nation, and we are working on it like you wouldn't believe. So tonight, although started 4 months ago, I am officially announcing the war on fraud to be led by our great Vice President J.D. Vance. Đó cái con đó con OG đó, cái con lãnh dân chủ, con đó là cái con mà nó là kết hôn với anh ruột của nó đó để ra mà chúng ta có chiến rồi nó rồi. We'll get it done. And we're able to find enough of that fraud, we will actually have a balanced budget overnight. It'll go very quickly. That's the kind of money you're talking about. We'll balance our money. The Somali pirates who ransacked Minnesota remind us that there are large parts of the world where bribery, corruption, and lawlessness are the norm, not the exception. Importing these cultures through unrestricted immigration and open borders brings those problems right here to the USA. And it is the American people who pay the price in higher medical bills, car insurance rates, rent, taxes, and perhaps most importantly, crime. We will take care of this problem. We're going to take care of this problem. We are not playing games. Delilah. Delilah Coleman was only 5 years old in June 2024 when a 18-wheel tractor trailer plowed into her stopped car traveling at 60 miles an hour or more. The driver was an illegal alien let in by Joe Biden and given a commercial driver's license by open borders politicians in California. Doctors said Delilah would never be able to walk or talk, have a good life. She wouldn't even be able to eat again. But against all odds, she is now in the first grade learning to walk. And she's here this evening with her dad, Marcus, a fantastic man. Delilah, please, you are a great inspiration. Please say that. Bị xẹt một chản bánh nữa. Tông vô. Thank you, Delilah. Many of them, most illegal aliens do not speak English and cannot read even the most basic road signs as to direction, speed, danger, or location. That's why tonight I'm calling on Congress to pass what we will call the Delilah Law, barring any state from granting commercial driver's licenses to illegal aliens. Yes. Nó là legal mà tại sao cho nó bằng nói? And yesterday, as you probably saw at the White House, I hosted a ceremony with Americans who lost their treasured loved ones to the scourge of illegal immigration. People came into our country, how we allowed this to happen with our open borders. These are the angel moms and families that for decades our government betrayed and our media totally ignored. It was terrible. Hard to believe, actually. In 2023, a 16-year-old high school cheerleader named Elizabeth Medina was supposed to perform in her town's Christmas parade, but she never arrived. Her mother, Jacqueline, went home to look for her, and she found her lying dead in a bathtub
bleeding profusely after being stabbed 25 times. Lisbeth's killer was a previously arrested illegal alien who had broken in and brutally extinguished the brightest light in her family's life, violently and viciously. Her heartbroken mother is in the gallery to remind everyone in this chamber exactly why we are deporting illegal alien criminals to our country at record numbers, and we're getting them the hell out of here fast. We don't want them. Thank you very much, Jacqueline. Thank you. We can never forget that many in this room not only allowed the border invasion to happen before I got involved, but indeed they would do it all over again if they ever had the chance. If they ever got elected, they would open up those borders to some of the worst criminals anywhere in the world. The only thing standing between Americans and a wide open border right now is President Donald J. Trump and our great Republican patriots in Congress. Thank you. As we speak, Democrats in this chamber have cut off all funding for the Department of Homeland Security. It's all cut off. It's all cut off. They have instituted another Democrat shutdown. The first one costing us 2 points on GDP. 2 points we lost on GDP, which probably made them quite happy, actually. Now they have closed the agency responsible for protecting Americans from terrorists and murderers. Tonight I'm demanding the full and immediate restoration of all funding for the border security, homeland security of the United States, and also for helping people clean up their snow. We have no money because of the Democrats, and it would be nice. We'd love to give you a hand in cleaning it up, but you give no money. Nobody's getting paid. It's a shame. So you have to think about it. We have, in case you didn't know, a pretty large snowstorm out there. One of the great things about the State of the Union is how it gives Americans a chance to see clearly what their representatives really believe. So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Ông đưa tay nó còn đi đến rồi. Đó, rồi đây. Đánh đầu rồi, thua, tao thua, nó nói cho nó coi từ đó lên, coi từ đó lên.
Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. And perhaps most importantly, I'm asking you to approve the Save America Act. To stop illegal aliens and others who are unpermitted persons from voting in our sacred American elections. That cheating is rampant in our elections. It's rampant. It's very simple. All voters must show voter ID. All voters must show proof of citizenship in order to vote. And no more crooked mail-in ballots except for illness, disability, military, or travel. None. And this should be an easy one. And by the way, it's polling at 89%, including Democrats. 89%. And even the new communist mayor of New York City, I think he's a nice guy. Speak to him a lot. Bad policy, but nice guy. Just said they want people to shovel snow. They got hit hard. Want them to shovel snow, but if you apply for that job, you need to show 2 original forms of ID and a social security card. Yet they don't want identification for the greatest privilege of them all, voting in America. No, it's no good. No good. Both Republicans and Democrats overwhelmingly agree on the policy that we just enunciated. And Congress should unite and enact this common sense, country-saving legislation right now, and it should be before anything else happens. And the reason they don't want to do it, why would anybody not want voter ID? One reason, because they want to cheat. There's only one reason. They make up all excuses. They say it's racist. They come up with things you almost say, what imagination they have. They want to cheat. They have cheated. And their policy is so bad that the only way they can get elected is to cheat. And we're going to stop it. We have to stop it, John. And here is one more opportunity to show common sense in government. In the gallery tonight are Sage Blair and her mother, Michelle. In 2021, Sage was 14 when school officials in Virginia sought to socially transition her to a new gender, treating her as a boy and hiding it from her parents. Hard to believe, isn't it? Before long, a confused Sage ran away from home after she was found in a horrific situation in Maryland
A left-wing judge refused to return Sage to her parents because they did not immediately state that their daughter was their son. Sage was thrown into an all-boys state home and suffered terribly for a long time. But today, all of that is behind them because Sage is a proud and wonderful young woman with a full ride scholarship to Liberty University. Sage and Michelle, please stand up. Thank you for your great bravery. And who can believe that we're even speaking about things like this? 15 years ago, somebody was up here and said that. What's wrong with him? But now we have to say it because it's going on all over numerous states. Without even telling the parents. But surely we can all agree no state can be allowed to rip children from their parents' arms and transition them to a new gender against the parents' will. Who would believe that we've been touching that? We must ban it, and we must ban it immediately. Look, nobody stands up. These people are crazy. I'm telling you, they're crazy. Boy, oh boy. We're lucky we have a country. With people like this, Democrats are destroying our country, but we've stopped it just in the nick of time, didn't we? No one cares more about protecting America's youth than our wonderful First Lady. Now a movie star. She's a movie star. Can you believe it? Who would have believed that? Over the past year, she has had an incredible impact championing AI legislation, advancing a landmark executive order on foster care, and helping secure $30 million to launch the Melania Trump Foster Youth to Independence Initiative. It's a tremendous, really a tremendous thing that happened and had a lot of bipartisan support. She gets much better bipartisan support than I do. I get none. She gets a lot. Someday you're gonna have to tell me how you did that. And students and educators in every state have joined the First Lady's efforts in the presidential AI challenge, keeping America's next generation positioned to succeed and strongly succeed in the fucher. Tonight we welcome two young people whose lives reflect the First Lady's impact. Sierra Burns and Everest Nevermont. Thank you both. Melania, thank you for how hard you worked on it. Thank you, brother. Ô mẹ được có hai item mà được hai item gift rồi. Còn cái thứ ba là nó bắt mẹ phải mua thêm nữa. I'm very proud to say that during my time in office, the first 4 years, and in particular this last year, there has been a tremendous renewal in religion, faith, Christianity, and belief in God. Tremendous renewal. This is especially true among young people, and a big part of that had to do with my great friend, Charlie Kirk, a great guy, great guy. So last year, Charlie was violently murdered by an assassin and martyred, really martyred for his beliefs. His wonderful wife, Erica, is with us tonight. Erica, please stand.
Into Charlie's memory, we must all come together to reaffirm that America is one nation under God, and we must totally reject political violence of any kind. We love religion, and we love bringing it back, and it's coming back at levels that nobody actually thought possible. It's really a beautiful thing to see. Above all, unleashing America's promise requires keeping our community safe. We have made incredible strides, yet dangerous repeat offenders continue to be released by pro-crime Democrat politicians again and again. We are honored to be joined tonight by a woman who's been through hell, Anya Surutska. In 2022, she and her beautiful daughter, so beautiful, what a beautiful young woman, Irina fled war-torn Ukraine to live with relatives near Charlotte, North Carolina. And by the way, what's going on with Charlotte? Last summer, 23-year-old Irina was riding home on the train when a deranged monster who had been arrested over a dozen times and was released through no cash bail stood up and viciously slashed a knife through her neck and body. No one will ever forget. There were people on that train. No one will ever forget the expression of terror on Irina's face as she looked up at her attacker in the last seconds of her life. She died instantly. She had escaped a brutal war only to be slain by a hardened criminal set free to kill in America, came in through open borders. Mrs. Zaretsky, tonight I promise you we will ensure justice for your magnificent daughter, Irina. How do you not stand? How do you not stand? I'm asking this Congress to pass tough legislation to ensure that violent and dangerous repeat offenders are put behind bars, and importantly, that they stay there. Starting last summer, I deployed our National Guard and federal law enforcement to restore law and order to our most dangerous cities, including Memphis, Tennessee, big success, New Orleans, Louisiana, big success, and our nation's capital itself, Washington, D.C., where we have almost no crime anymore in Washington, D.C. How did that happen? In fact, crime in Washington is now at the lowest level ever recorded, and murders in D.C. this January were down close to 100% from a year ago. They don't like to hear that. One of the sick people, one of the brave service members who helped achieve this stunning turnaround was 20-year-old West Virginia Army National Guard Specialist Sarah Beckstrom. After a 4-month deployment, she voluntarily extended her service. Her rank was going to be lifted. She was doing so well. They were so proud of her. But the very next day, she was on patrol near the White House when she was ambushed and shot in the head by a terrorist monster from Afghanistan. Shouldn't have been in our country. And all because she wore the uniform of our nation, she was shot. He traveled here
because he didn't like people wearing our uniform. He was sick and deranged, shouldn't have been in our country. Sarah Beckstrom died in order to defend our capital, and we are honored to be joined by her wonderful parents, Gary and Evelyn. Your daughter was a true American patriot, and she will be greatly missed. She was a great person. I saw reports on her. They've never seen anything like it. So sorry. Thank you very much. A great young lady. I saw reports that were like, perfect. She's perfect. Serving alongside Sarah that day was Staff Sergeant Andrew Wolf. The terrorist shot Andrew in the head, and no one thought he could possibly make it. The two of them, Sarah and Andrew, both shot violently in the head. Neither was expected to make it. They weren't even given a chance, except his wonderful mother, named Melody, who I spoke to the same night, and she was so positive. The doctors thought that Andrew was gone, but his mother said, no, Mr. President, Andrew will be fine. He's going to make it. I've never seen anything like it. I mean, he was given almost no chance. She said, I have no doubt, sir, he's going to be okay. This was the conversation that I had with her that night, with her son laying helplessly in bed, blood all over. Everybody is praying, she said, sir, he will be okay. The doctors didn't understand what she was saying. And after looking at the results of the damage done, neither did I. She was so strong and conclusive that even Andrew's great father felt she didn't really understand the gravity of the situation. But she turned out to be right, Melody? She turned out to be right. Để nó cay cay em đây. Dạ, muối ớt hả? Amazing, actually. I said, where does this woman come from? She's the most positive person I've ever met. With God's help, Andrew has battled back from the edge of death, and we're talking about the edge of death, on his way to a miraculous recovery. He's got a little work to do, but he's doing great. Nice to see you. He's a good-looking guy. Nice to see you. Thanks, Andrew. Thank you very much. So Andrew, while you're up, now I'm going to ask a highly respected General James Stewart to present Staff Sergeant Andrew Wolf and the great family of Sarah Beckstrom with the award created by our late great President George Washington himself. It's called the Purple Heart. Purple Heart. Giữ hết chứ. Đấy là đến bị thương về chúng trường đây. Để nói tặng cho bây giờ hết ở đơn vị còn đang tặng ngay quốc hội và ngay cái buổi mà trọng tâm nói chuyện. We love you all.
Love you. Love you too, Tổng. We're proudly restoring safety for We love you Americans too, at home. sir. We are I'm also willing to die for you. restoring security for Please save Americans America. abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo, and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. And I want to thank Steve Witkoff and Jared Kushner for your help. Thank you, Steve. Thank you, Jared. And I also want to thank the Mandate Report too, Secretary of State Marco Rubio. Thank you, man. You know, Marco got 100% of the votes when he was in government. I think our next one was about 54%. And some of the Democrats are now saying, I can't believe we approved that guy. And he said it's an honor that they feel that way, right, Marco? You have done a great job, great Secretary of State. I think you'll go down as the best of us. Under the ceasefire I negotiated, every single hostage, both living and dead, has been returned home. Can you believe that? Nobody thought it was possible. Nobody thought that was possible. Both living and dead. And those parents who had a dead son, their boy, they'd always tell me their boy, they wanted him as much as though he were living. It was an amazing period of time. They came back, and well, we got all of the living hostages back, and many, many before then, but I always said those last 20 are going to be very tough, but we got many, many more, hundreds. But I said those last 20 are going to be tough. We got them back, but we only got back 14 or 15 of the dead of the 28. And believe it or not, Hamas worked along with Israel, and they dug, and they dug, and they dug. It's a tough thing to do, going through bodies all over, passing up 100 bodies sometimes for each one that they found. Tough job. And they finally got it back to 27. And then Steve and Jared, they got it back to 28. They found all 28. Nobody thought that was possible, but we did it. And I remember the family of the 28. They were so grieved, but they were so happy as it's possible to be. They had their boy back. The mother said, "Sir, we have our boy back." What a period of time that was, but we got them all back. So thank you both very much. And we're working very hard to end the ninth war, the killing and slaughter between Russia and Ukraine, where 25,000 soldiers are dying each and every month. Think of that, 25,000 soldiers are dying a month. A war which would have never happened if I were president. Would have never happened. As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military
obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism, death, and hate. They've killed and maimed thousands of American service members and hundreds of thousands and even millions of people with what's called roadside bombs. They were the kings of the roadside bomb. And we took out Soleimani. I did that during my first term. Had a huge impact. He was the father of the roadside bomb. And just over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like 32,000 protests, 32,000 protesters in their own country. They shot them and hung them. We stopped them from hanging a lot of them with the threat of serious violence. But this is some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, in particular nuclear weapons, yet they continue starting it all over. We wiped it out and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. And no nation should ever doubt America's resolve. We have the most powerful military on earth. I rebuilt the military in my first term. We're going to continue to do so. Also, we just approved a $1 trillion budget. We have no choice. We have to be strong, because hopefully we will seldom have to use this great power that we built together. It's really called peace through strength, and it's been very, very effective. So thanks to Republicans in Congress, we're investing that record number of dollars, have no choice, in the United States Armed Forces. Also creating a lot of jobs, but we're not even doing it for that reason. Because as I said, we have more jobs, more people working today than ever before in the history of our country. And NATO countries are friends and allies. They are. There are friends and there are allies that just agreed at my very strong request to pay 5% of GDP for military defense rather than the 2%, which they weren't paying. We were paying almost all of that. Now they're paying 5 as opposed to not paying 5. And getting that 5% was something which everyone said would never be done, could not happen. We got it really easily in one meeting. And big difference between 2% that's not paid. We were paying the freight of many of them. Very few were paid up. Now 5% that they're paid.
And everything we send over to Ukraine is sent through NATO. They pay us in full. They pay us totally in full. Every branch of our armed forces is setting records for recruitment. This is so exciting. And every service member receives. And every service member recently received a warrior dividend of $1,776. You know, they put it on my desk. We got the money from tariffs and other things. A lot of money we have left. Much more money than people understand. Have to rebuild that program a little bit, but it won't take long. But we got the money, and it was $1,775, and they wanted my approval. And I said, "What's the number?" $1,775. I said, "Wait a minute. For one more dollar, we can have $1,776." I said, "We're going to figure that." I never asked anybody if we could afford it. One more dollar. I said $1,776, and I said, "That's good." And I'll tell you what, our military, that was 4 months ago, our military, I never see a person in the military that doesn't thank me for it, so we're honored to do it. They deserve it. And we go at 1776, it was great. And we love our military, we love our law enforcement, we love our firemen. You know, the firemen don't get mentioned enough. We love our firemen. We're also restoring American security and dominance in the Western Hemisphere, acting to secure our national interests and defend our country from violence, drugs, terrorism, and foreign interference. For years, large swaths of territory in our region, including large parts of Mexico, really large parts of Mexico, have been controlled by murderous drug cartels. That's why I designated these cartels as foreign terrorist organizations, and I declared illicit fentanyl as a weapon of mass destruction. And with our new military campaign, we have stopped record amounts of drugs coming into our country and virtually stopped it completely coming in by water or sea. You probably noticed that. We very seriously damaged their fishing industry also. Nobody wants to go fishing anymore. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. In January, elite American warriors carried out one of the most complex, spectacular feats of military competence and power in world history. No one's seen anything like it. Foreign leaders, I won't tell you who, called me and they said, "Very impressive, very impressive." They couldn't believe, they all watched. They saw what happened. This is a different fighting force than we had years ago when we fought to tie. You know, it's a great fighting force. I'm so proud of it. Look at Space Force. Space Force is my baby. As we did that, my baby is becoming so important. And America's armed forces overwhelmed all defenses and utterly defeated the enemy, good fighters, to end the reign of outlaw dictator Nicolas Maduro and bring him to face American justice. This was an absolute colossal victory for the security of the United States, and it also opens up a bright new beginning for the people of Venezuela.
We're working closely with the new president of Venezuela, Delcy Rodriguez, to unleash extraordinary economic gains for both of our countries and to bring new hope to those who have suffered so terribly. They really did suffer. With us tonight is Alejandro Gonzalez. He grew up in a tight-knit Venezuelan family and was especially close to her beloved uncle Enrique. But after Enrique ran for office and opposed Maduro, he was kidnapped by Maduro's security forces and thrown into the regime's really infamous prison in Caracas. Alejandro feared she would never see her uncle again. She feared for her own life also. But since the raid, we have worked with the new leadership, and they have ordered the closure of that vile prison and released hundreds of political prisoners already, with more to come. Alejandro, I'm pleased to inform you that not only has your uncle been released, but he is here tonight. We brought him over to celebrate his freedom with you in person. Enrique, please come down. Hello. Thank you, Enrique. Have a good time. Nice to have you back, Enrique. There were many heroes on that January raid to capture Maduro. Really great heroes. It was very dangerous. They knew we were coming. They were all set. But the deeds of one warrior that night will live forever in the eternal chronicles of military valor. Chief Warrant Officer 5, Eric Slover, planned the mission and was the flight lead in the cockpit of the first helicopter. A big, beautiful, powerful helicopter. It was a massive Chinook carrying, as you can imagine, many American warfighters. Wearing the dog tags his wife Amy had blessed with holy water before he left. She knew it was going to be a rough one. Eric steered the Chinook under the cover of night and descended swiftly upon Maduro's heavily protected military fortress. This was a major military installation, protected by thousands of soldiers and guarded by Russian and Chinese military technology. While preparing to land, enemy machine guns fired from every angle, and Eric was hit very badly in the leg and hit one bullet after another. He absorbed 4 agonizing shots, shredding his leg into numerous pieces. And yet, despite the fact that the use of his legs was vital to successful helicopter flight, legs are the most important part of flying a helicopter. To deliver the many commandos who would capture and detain Maduro was the only thing Eric was thinking about. Then, even as he was gushing blood, which was flowing back down the aisle, the helicopter lands at a steep angle. The machine guns stood right in front of him. They were right in front of him, 2 machine gunners who escaped the wrath of the previous planes. Eric maneuvered his helicopter with all of those lives and souls to face the enemy and let his gunners eliminate the threat. Turned the helicopter around so the gunners could take care of business, saving the lives of his fellow warriors from what could have been a catastrophic crash deep in enemy territory. Only after safely landing the helicopter with all the warriors aboard in the exact right spot, which was vital to the mission, probably would have happened. Maybe cancel the mission if that didn't happen. Eric told his co-pilot, also wounded, but not as greatly, to take over. I'm about ready to pass out. The success of the entire mission and the lives of his fellow warriors hinge on Eric's ability to take
searing pain. It was unbelievable what's happened to his legs. Of the bullets and keep on flying and landing. People knew what was happening. Everybody in the back of the helicopter knew because they saw the blood pouring down the aisle. Chief Warrant Officer Slover is still recovering from his serious wounds, but I'm thrilled to say that he is here tonight with his wife Amy, Eric, and Amy. Come on in. Mấy cái người này đi bắt Maduro đó em. Amy với ông đó đó. Ông đó là đi bắt Maduro đó. Trẻ quá ha. Được truy phong, được tặng một cái medal đó em. Đảng Dân Chủ nó quên. So we have a surprise, Eric and Amy. In recognition of Eric's actions above and beyond the call of duty, I would now like to ask General Jonathan Braga to present Chief Warrant Officer Slover with our nation's highest military award, the Congressional Medal of Honor. Wow, cho tôi cổ luôn. Đúng là lính hay cho mặt nghiêm nghị ha. Đúng rồi. Có một cái bằng airborne, một bằng dù, cánh dù nữa đó, airborne nào. Được trung tướng trao tặng huân chương, ghê không? Joe Biden mà nó đừng có cà chớn giờ này, anh Lương Xuyên Việt cũng là đeo 3 sao giống như ông đó. Yeah, seniority của anh Lương Xuyên Việt là bằng 3 sao giống như. Má có thằng chút giật Joe Biden nói tới là tức. Well, thank you very much, Eric and Amy. Great to get to know you. We met with them and with a lot of their fellow warriors at Fort Bragg recently. You notice the name Fort Bragg, we have it back, we brought it back. We won the First World War with it, the Second World War with it, and then they decided to change the name. They changed it back. Everybody wanted to change back too. And 10 of Eric's fellow warriors from that incredible night of victory will also be receiving medals at a private ceremony that will soon be held at the White House. Bố thấy mình quá chắc về ai cũng đau tay. Thank you. That's a big one. Tonight we celebrate many tributes to the American patriots, but there is one last living legend to honor before we go. He is one more heroic American aviator, Navy fighter pilot. Royce Williams served in World War II, Korea, Vietnam, flying more than 220 missions. In the skies over Korea in 1952, Royce was in the dogfight of a lifetime, legendary dogfight. Flying through blizzard conditions, his squadron was ambushed by 7 Soviet fighter planes. It was his first aerial combat of the war, despite being massively outnumbered and outgunned. Royce led the takedown of 4 enemy jets and almost destroyed the others, vanquishing his adversaries while taking 263 bullets
to his own plane and being seriously hurt. His story was secret for over 50 years. He didn't even want to tell his wife, but the legend grew and grew. But tonight, at 100 years old, this brave Navy captain is finally getting the recognition he deserves. He was a legend long before this evening. Royce, please stand up, and I will ask the First Lady of the United States to present Captain Royce Williams with his Congressional Medal of Honor. Nói ổng đi World War II là sao? Korea rồi thì được. Chứ bây giờ em tính đi World War II end of 1945, right? 45, 55, 65, 75, 85, 95, 2005, 2025. Và bao nhiêu năm? Bây giờ ta đếm rồi, ta đếm rồi đừng nói lắm. Dạ, 20 tuổi thì cho 18 tuổi là đi vô lính. 20 tuổi tức là ổng gây cái năm 45 là ổng vô lính. Dạ, 18 tuổi. Không nhớ, ổng từ vô tư mà. Tay ngoài nói được rồi. Sit down. Kiểu hoài à. Chỗ tối nay giờ đó là hai tay này đau hết rồi. Đỏ tay lên hết. Quá tự hào luôn. Từ 2000. Thank you, Aaron. Dạ, phải đỡ ổng ngồi I've always wanted the Congressional Medal of Honor, but I was ashamed I'm not allowed to give it to myself, and I wouldn't know why I'd be taking it, but if they ever open up that law, I will be there with you someday. But you know, that's our highest Congressional Medal of Honor, and that's a big thing, and it's an honor to be in the same room with you. Thank you both very much, Aaron. Thank you. Thank you. Anh nghĩ là ổng lặng tay nhiều lắm, nên với bà là bạn phải đi sát tay ổng nói. But in another sense, it's really a mere moment in the eye of history. Two of the gentlemen we met in the gallery this evening took their first breaths 1 century ago. 100 years before that, on July 4th, 1826, the author of the Declaration of Independence, brilliant, Thomas Jefferson, drew his last breath. Just a single long human lifespan separates the giants who declared and won our independence from the heroes who stand among us tonight. Everything our nation has done, everything we have achieved, has been the work of those few great lifetimes. In those brief chapters, Americans built this nation from 13 humble colonies into the pinnacle of human civilization and human freedom, the strongest, wealthiest, most powerful, most successful nation in all of history. Americans ventured out across the daunting, dangerous continent. We carved paths through an unforgiving wilderness, settled a boundless frontier, and tamed the beautiful but very, very dangerous Wild West. From empty marshes and wide open plains, we raised up the world's greatest cities
Together we mastered the world's mightiest industries and shattered history's monstrous tyrannies. And we liberated millions from the chains of fascism, communism, oppression, and terror. Americans lifted humanity into the skies on the wings of aluminum and steel. And then we launched mankind into the stars on rockets powered by sheer American will and unyielding American pride. We wired the globe with our ingenuity. We captivated the planet with American culture. And now we are pioneering the next great American breakthroughs that will change the entire world. All of this and so much more is the enduring legacy, unmatched glory of the hardworking patriots who built and defended this country and who still carry the hopes and freedoms on all of humanity's backs. For years they were forgotten, betrayed, and cast aside. But that great betrayal is over and it will never be forgotten again. Because when the world needs courage, daring, vision, and inspiration, it is still turning to America. And when God needs a nation to work his miracles, he knows exactly who to ask. There is no challenge Americans cannot overcome, no frontier too vast for us to conquer, no dream too bold for us to chase, no horizon too distant for us to claim. For our destiny is written by the hand of providence, and these first 250 years were just the beginning. From the rugged border towns of Texas to the heartland villages of Michigan, from the sun-kissed shores of Florida to the endless fields of the Dakotas, and from the historic streets of Philadelphia to right here in our nation's capital, Washington, D.C., the golden age of America is upon us. The revolution that began in 1776 has not ended. It still continues because the flame of liberty and independence. Tội cho Jenny Van với là vợ Johnson, thầy mới đầu vô thầy còn cười rồi mặt còn tươi, bây giờ hai ông ngồi sau ông không nói gì hết, không gì hết mà hai ông mặt bơ phờ luôn. Thank you, God bless you, and God bless. Xong rồi đó, cho nên là đứng lên cái người Tên chủ đi về kìa. Còn phút. Mà tên chủ đi về hết rồi kìa. All right, President Trump, the speech began at 9:11 Eastern Time. It is the longest State of the Union address that we have heard. He talked a lot about winning for the country at the beginning, and the men's hockey team, Olympic hockey team, serves that purpose beautifully as they all walked in, and cheering, showing off their gold medals. That was a huge moment. Hallerbach got the Presidential Medal of Freedom. Then he began to sort of go through some of his agenda items, including a waitress. He got tax on tips and was able to make some financial advantage in that situation. He just started to pull together ideas where he feels he has done better than Democrats on the U.S. economy. He said they didn't vote for the tax cuts that are making a difference on tips and other parts. For the justices, we all watched that moment with the big tariff decision that just came down. He did not really scold them from the podium here. He shook hands with them on the way in and basically said tariffs are going to stand. We're going to figure out a way to make it work with the other section of law. And he said the country basically want to leave it all in place anyway. He went on to health care. And in every instance of all of this, he said, basically that he had fixed the problem and that he was amazed that they weren't standing up for the solution to apply it. He talked about most favored nation. He talked about bringing down health care. He talked about insider trading and fraud in Minnesota. So a lot of areas where he pointed to the people in the audience and said, how do you not stand up for that? Obviously, lots of applause on the Republican side. Yeah, and you look at this speech and you think State of the Union addresses, you don't remember them. You don't actually think about any State of the Union address. I think you might think about this one. I think he starts this speech saying we're stronger than we ever have been before. This was a weave of a different kind. The president weaving in these stories of Americans to get to the policy issues the president wanted to highlight. By far the most sustained applause outside the U.S. hockey team entrance was when he said the first duty of the United States government is to protect American citizens, not illegal aliens. And speaking out about sanctuary cities. After other moments when the Democrat half of the chamber didn't stand, the
the president pointed to the Democrats and said, "These people are crazy." And later he said, "How do you not stand?" Most of the speech dealt with the economy, but he spent time talking about Iran and exercising peace through strength as negotiations continue about Iran's nuclear program. But amazing moments, especially at the end. The helicopter pilot who saved Special Ops Forces in Venezuela after being shot, Chief Warrant Officer Eric Slover, Congressional Medal of Honor. The massive applause for the 100-year-old Captain Lewis Williams, the Navy pilot of Korea, receiving the Congressional Medal of Freedom. Let's listen in as he says hi to some of these lawmakers leaving. Chắc mình phải làm xong như phải nghiên cứu kêu team làm cái cảm bác mai mốt các cái phái đoàn mình vô gặp tổng thống mình đang gặp Ray, you talked about this speech. Presidential speechwriters often say that no matter how hard they try, every State of the Union address eventually devolves into a laundry list. Well, this one did, but a very different kind of laundry. Ok anh Jam, bây giờ tới phiên anh em mình. Ok, rồi. Đó là tóm tắt cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump cho nó xong rồi là mình làm tới phiên của mình để mà hồi nãy mình có nói là mình sẽ tóm tắt lại cái buổi nói chuyện của Tổng thống Trump có những cái chủ đề như thế nào. Hồi nãy có một anh chị em đó là anh Huy Đức về tới nhà mau quá vậy chứ không phải 8 giờ mới về tới nhà. Dạ, thực sự mình chưa có về tới nhà. Máy bay của mình landing ở phi trường Seattle. Lúc đó là bây giờ mấy 4 giờ rồi ra lấy hành lý rồi về lấy xe. Thì mình tính nếu mà mình lái xe về tới nhà đó thì không kịp cái buổi nói chuyện của Tổng thống. Về tới nhà phải 8:30 là mình bị miss. Mình sẽ bị miss cái buổi nói chuyện này. Mình rất là muốn nghe cái buổi nói chuyện này. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, đây là cái buổi nói chuyện thứ 2 của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 2, lần thứ 2. Vì vậy cho nên đó là mình mới mướn một cái hotel. Mình mướn mướn một cái hotel. Nói với bà xã em ơi, bây giờ mệt quá rồi, thôi đi kiếm chỗ. Hai vợ chồng mới đi ra Subway mua một cái miếng bánh mì Subway. Hai vợ chồng mỗi đứa mỗi cái. Rồi về khách sạn ăn. Thì chỉ 30 phút thôi là cái buổi nói chuyện. Mình muốn nghe trực tiếp. Thưa quý vị, thưa anh chị em, mình muốn nghe trực tiếp cho nó hấp dẫn. Yeah. Tại sao mình không thông dịch? Cái lý do là mình muốn anh chị em nghe giống như mình vậy. Mình thông dịch thì mình dạy lại mình không có concentrate được, mình không có chú ý được. Vì vậy cho nên đó là anh Quý Đức ơi, em không có biết tiếng Anh, em không hiểu tiếng Anh, cứ nghe riết đi rồi tự động nó hiểu. Con vịt nhốt chung vô con gà nhốt chung vô con vịt, riết rồi nó cũng nhảy xuống nước, nó cũng biết bơi à. Mà con vịt nhốt chung với con gà riết rồi nó cũng chip. Thành ra đó là chúng ta có cứ quen cái vấn đề là phải thông dịch sẵn, phải như thế này thế kia. Anh chị em thấy vừa rồi nhục nhã của Tô Lâm hả? Một thằng tổng bí thư rồi ta nói nó tranh luận với giáo sư của đại học Harvard. Tôi tranh luận với ổng, tôi nói với ổng như thế này, tôi nói với ổng như thế kia. Mẹ sao lờ, ok? Ta nói hãy cái gì mà nói dốc, cái gì nói láo đó, trước sau gì nó cũng lòi ra thôi. Đừng có nói láo, đừng có nói dốc. Không dốt tiếng Anh thì nói mẹ dốt tiếng Anh đi rồi người ta chỉ. Mình học thêm. Bây giờ đó đâu cần phải có giáo viên đâu. AI nó dạy. Thiếu cha gì là AI dạy tiếng Anh. Tại sao những em đi bán vé số nó nói tiếng Anh vanh vách mà mình là không nói được. Mà cứ đòi hãy có cái gì phải bắt người ta thông dịch. Có gì phải bắt người ta thông dịch. No it's not. Tôi đã nói quan điểm lập trường của tôi rất là nhiều lần, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Làm riết gì giống như vậy đó. Họ cứ nghĩ là họ là nhân vật quan trọng. Mình mở diễn đàn mình phải có trách nhiệm bổn phận phải thông dịch lại cho họ. No. Quý vị đâu trả tiền cho tôi đâu mà tôi phải đi làm thuê làm mướn cho quý vị.
Hiểu không? Hiểu cái điều đó không? Và cái đó là nói mà để cho nó đỡ tức thôi, chứ thực sự đó tôi muốn quý vị nghe. Đoán, mình nghe 50%, mình hiểu 20%, mình đoán 30%. Từ từ là mình giỏi tiếng Anh thôi. Và mình nghe tại sao coi phim Mỹ thì mình thấy hình ảnh, mình coi phim Mỹ có hiểu tiếng Anh đâu, có rành tiếng Anh đâu, mà mình vẫn hiểu được cái bộ phim đó nó nói gì. Tức là mình đoán, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Đó. Vì vậy cho nên hồi nãy ban đầu tôi có giận, tôi có nói một câu nó hơi nặng một chút, cho tôi xin lỗi. Nhưng mà từ nay trở về sau đó, hãy bất cứ một cái gì tôi sẽ không bao giờ dịch trực tiếp. Tại vì dịch trực tiếp giống như vậy đó, quý vị nghe cho nó đã lỗ tai này xong rồi nó qua lỗ tai kia rồi xong hết, không nhớ thôi. Nhưng mà quý vị tự tìm hiểu, tự đi tìm hiểu xong xuôi đâu đó là mình sẽ nhớ hoài hoài thôi, thưa quý vị, thưa anh chị em. Điều đó là mình thấy một cái điều là nó tốt cho quý vị hơn là dọn sẵn lên mâm để cho quý vị ăn và quý vị không nhớ gì hết. Những cái ý lớn tôi nói là để cho tôi theo dõi, tôi nghe, và tôi sẽ cố gắng làm sao tóm tắt lại những cái ý lớn trong bài phát biểu của Tổng thống Trump năm 2016 đó. Anh chị em để ý những cái trọng tâm ông nói về gì? Về cái vấn đề kinh tế. Tổng thống Trump nhấn mạnh về vấn đề lạm phát, về vấn đề lãi suất thế chấp và giá xăng đang giảm. Ok. Còn $1.80 mấy cent, 85 cent, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Trong khi thị trường chứng khoán, sản lượng dầu, đầu tư những nước ngoài, những việc làm được xây dựng, sản xuất tăng vọt một cách không thể ngờ tới được. Tuy vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, những cái nhà phân tích của đảng Dân Chủ hoặc là những giáo sư của Đại học Harvard cho biết rằng đó là ông né tránh thực tế và chi phí sinh hoạt vẫn còn đè nặng lên nhiều người dân. Đó là những cái nhà phân tích của Đại học Harvard hoặc là những đảng Dân Chủ. Nhưng chúng ta là người dân ở bên Mỹ, chúng ta biết rất là rõ và thấy rất là rõ. Cũng giống như, đừng nói đâu xa, giống như ở tại Bellingham, thành phố tôi ở, khi thời Tổng thống Joe Biden tôi phải đổ 5 đồng mấy, gần 6 đồng. Lúc mà cao nhất là 6 đồng 20 cent. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đổ còn có 3 đồng 40 cent, 3 đồng 49 cent, có khi xuống còn 3 đồng 19 cent. Thì thấy nó giảm gần được một nửa, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Điều đó là chúng ta thấy rất là rõ rồi. Họ không chấp nhận những cái Tổng thống làm được, cũng giống như trong cái buổi nói chuyện hôm nay đó. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thấy có thậm chí nói về những cái người mà gọi là gì, những cái người mà nạn nhân đó, họ cũng không thèm đứng lên luôn. Và cái con Muslim, cái con đảng Dân Chủ Muslim và cái con vào bên rất là mất dạy, rất là lưu manh, rất là mất dạy. Những cái kẻ đó tại sao để nó ngồi trong hội trường, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Thực sự đó mà mình coi mà mình nổi nóng cái lối mất dạy của tụi Muslim, của tụi đảng Dân Chủ vậy. Thậm chí mà Tổng thống Trump nói là cái bọn này, cái đám này là crazy, they are crazy people. Và nhiều lần ông nói, mà Tổng thống Trump nói còn rất nhẹ đó. Nếu mà tôi nói là cái đám này đó, nguyên một cái đám ngồi chỉ nè, tụi nó là handicap, tụi nó đi xe lăn tới đây cho nên nó không đứng lên được. Thành ra thông cảm đi, phải nói giống như vậy á, phải chửi vô mặt tụi nó giống như vậy mới được. Chứ còn nó tại sao tụi nó không đứng lên nhẹ nhàng quá? Bởi vì tụi nó muốn phá hầu như những cái buổi nói chuyện năm ngoái cũng giống như năm nay. Thưa quý vị, thưa anh em, tụi đảng Dân Chủ là nó muốn phá hôi, nó không chấp nhận những cái gì mà Tổng thống Trump làm được giống như vậy. Thưa quý vị, thưa anh chị em, trong cái bối cảnh chính trị đó, bài diễn văn của Tổng thống được xem là một cái bước then chốt để củng cố ủng hộ cho cử tri bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 Thượng viện sẽ phải bầu lại. Và đảng Dân Chủ kỳ vọng rằng họ sẽ giành lại kiểm soát quốc hội. Đó là những cái gì mà đảng Dân Chủ họ muốn. Nhưng chúng ta đặt cái câu hỏi là đảng Dân Chủ đã làm gì được cho người dân Mỹ? Cái đề tài này tôi đã nói rất là nhiều lần. Show me. Hãy cho tôi thấy, hãy chứng minh cho thấy. Nếu mà anh nói đảng Dân Chủ anh giỏi, anh cứ đưa ra đã làm cái gì, đảng Dân Chủ làm được cái gì, thử nói nghe thử coi. Hả? Cái policy của họ, cái brand của họ, cái policy của họ, cái kế hoạch chương trình của họ, hate Trump, chửi Trump, Detroit America. That's it. Đảng Dân Chủ cái mục đích đầu tiên là gì? Trong cái schedule của họ là hủy hoại nước Mỹ, tức là Detroit America. Thứ hai là hate Trump. Thứ ba là chửi Trump. That's all. Ngoài ra họ không làm được một cái gì cho đất nước Mỹ, cho người dân Mỹ cả.
Thậm chí khi mà Tổng thống Trump tấn công và bắt cái tên tội phạm ma túy Maduro, họ lại binh vực Maduro, họ yêu cầu Tổng thống Trump là phải thả ra. Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, những cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ ràng giống như vậy. Làm sao để mà đảng Dân Chủ nó không thể giành lại ở lưỡng viện Quốc hội, kể cả Hạ viện hay Thượng viện, ở cái midterm này. Không thì khi mà nó lấy lại được rồi, nó cứ luận tội Tổng thống Trump, luận tội Tổng thống Trump, luận tội Tổng thống Trump. Đó chỉ là những cái gì Dân Chủ, đảng Dân Chủ họ làm, cản cái bước đường tiến của nước Mỹ và người dân Mỹ. Luận tội một cái người yêu nước giống như Tổng thống Trump giống như vậy, họ làm được cái gì không? Không, tôi chưa thấy đảng Dân Chủ làm được một cái gì cho nước Mỹ cả. All the fucking talking and bullshit, very bullshit. Và thấy rằng những cái người mà nạn nhân đó của tụi khủng bố đó, của tụi mà đó là di dân bất hợp pháp đó, được Tổng thống Trump mời tới nêu danh những cái cô con gái mà bị một cái tên mà illegal immigrant, một cái người di dân bất hợp pháp mà lái xe truck 18 bánh tông đứa bé giống như vậy, mà bây giờ nó giống như một cái đứa mà bị não bộ phát triển chậm giống như vậy. Mà khi Tổng thống Trump nhắc tới cái đứa bé này mà họ không đứng dậy, thưa quý vị, thưa anh chị em, họ còn có lòng người không? Họ còn có cái tình người hay không? Thành ra tôi không thấy đảng Dân Chủ, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, họ có cái tình người. Tôi không thấy đảng Dân Chủ họ thật sự yêu nước Mỹ hay yêu người dân Mỹ cả. Chỉ là một cái bọn khủng bố, nói không hơn không kém. Họ muốn destroy nước Mỹ, họ muốn phá nước Mỹ vậy thôi. Chứ còn đừng có nói tôi là đảng Dân Chủ có tình người, có lòng người. Bullshit. Ok, rất là bullshit. Trong cái thông điệp của liên bang là tình hình liên bang đó, thưa quý vị, thưa anh chị em, tất cả những cái phát ngôn của Tổng thống Trump, khẩu hiệu, và chúng ta thấy rằng ông tiếp tục khẳng định về tình trạng liên bang rất là vững mạnh. Ok, move on, chứ không có mà đi thụt lùi. Yeah. Rồi ông nhắc tới những cái mà cắt giảm những cái lãng phí về gian lận và lạm dụng ở tiểu bang Minnesota. Và lúc đó camera chiếu tới cái con Oma, cái con dân biểu Muslim, con dân biểu mà làm giả giấy tờ là kết hôn với là anh ruột của mình để mà đem qua Mỹ này. Và những sự gian lận về tiền bạc mà trời ơi, một cái con số là tiền tỷ giống như vậy, mà mỗi chỉ có một thành phố Indianapolis gì thôi, còn 50 tiểu bang nữa thì sao, thưa quý vị, thưa quý anh chị em? Một thành phố trong một tiểu bang thôi mà nó đến khủng khiếp đến như vậy, 19 tỷ Mỹ Kim. Thì anh chị em nghĩ cái bọn Muslim mà nó ở 50 tiểu bang, ở New York, ở Cali, ở vân vân, thì cái số tiền người dân Mỹ đi làm phải đóng thuế để mà nuôi cái bọn mà là cướp biển này thì nó sẽ lên tới cỡ nào? Why? Tại sao tụi đảng Dân Chủ không nhìn thấy điều đó anh chị em? Bởi vì tụi nó là đồng bọn, bởi tụi nó là đồng phạm, đồng bọn với nhau, cho nên nó đâu có thương tiếc gì nước Mỹ đâu. 19 tỷ hay 190 tỷ hay 1.900 tỷ gì đó, cái nước Mỹ này có mất bao nhiêu tiền tụi nó cũng không khe. Bởi vì mục đích cuối cùng của tụi đảng Dân Chủ là gì? Là biến nước Mỹ này thành một bãi chiến trường, biến nước Mỹ này để mà cho tụi socialist, tụi communist take over. That's all they want. Đó là điều cái tụi nó muốn là như vậy. Thành ra anh chị em thấy khi Tổng thống nói Trump mà nói chuyện á, tụi nó có cái hành xử giống như là một cái bọn mà du côn, một cái bọn côn đồ, chứ không phải là những cái vị dân biểu. Chúng ta thấy rất rõ ràng, ngồi há cái mỏ chó tụi nó ra, lũ súc vật Muslim mà là khủng bố Somalia của tụi nó, rồi từ ngồi ở dưới chửi đổng lên như vậy. Mẹ người ta cũng là Muslim, nhưng mà tại sao người ta đàng hoàng, người ta là lịch sự? Còn cái tụi này cũng là Muslim, nhưng mà Muslim là khủng bố, Muslim là giống như là quá khích, Muslim là cướp biển. Thành ra nó khác hoàn toàn. Có nghĩa là mình nói như vậy không có nghĩa là Muslim ai cũng giống như ai. Tụi Muslim khủng bố nó khác nhanh chứ. Ok, tụi Muslim quá khích nó khác. Tụi mà Muslim mà giết được một người Mỹ đó là được lên thiên đàng, và 10 cô gái còn trinh, không biết ở trên thiên đàng gái còn trinh đâu, nhiều quá không biết nữa. Hả? Là được lên thiên đàng là cho được 10 cô gái còn trinh, lấy được 10 con vợ còn trinh ở trên đó. I don't know. Và những cái đó là cái mà để cho chúng ta thấy rằng những cái con Muslim
dân biểu mà nó ngồi nguyên một cụm với nhau, đó là những cái con Muslim dân biểu quá khích và xuất thân từ ở một cái quốc gia mà cướp biển đến cái mức độ mà phải nói cả thế giới lên tiếng luôn. Chúng ta nhìn kỹ cái điều đó. Tôi cố gắng tôi tìm coi thử có nhìn thấy rằng cái anh dân biểu Derek Trần Việt Nam Mít của mình hay không, mà tôi không để ý, tôi không thấy anh chị em. Tôi không thấy là cái anh dân biểu Derek Trần của mình đó là ngồi ở trong chỗ đó, không biết anh chị em có thấy thì tôi cũng không hiểu được. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, vì vậy cho nên Tổng thống Trump đưa những cái con số ra để chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thứ nhất là biên giới đã hoàn toàn siết chặt. Trong vòng mấy tháng, gần 6 tháng nay, những cái kẻ mà illegal immigrants tới nước Mỹ, con số là zero. Hơn 1 triệu người voluntary, tức là hơn 1 triệu người tình nguyện để trở về cố hương, trở về nguyên quán của họ. Khi họ sống ở Mỹ này, họ sống ở Mỹ dưới chế độ của Tổng thống Trump, không có welfare, không có food stamp, không có iPhone, không có benefit, không có nhà, không có cho hotel ở, không có gì hết. Thì họ nói rằng thà là họ về quê của họ, họ về đất nước của họ, chứ họ ở Mỹ này mà đi làm homeless thì họ không chịu. Họ muốn tới đất Mỹ này là bởi vì đất Mỹ này là có benefit cho họ, có tiền free cho họ, có nhà free cho họ, có phone free cho họ, họ mới ở. Chứ còn nếu mà tới đây đó mà đi làm, tới đây mà giống vậy thì thôi họ về. Vì vậy cho nên hơn 1 triệu người di dân đất bất hợp pháp họ đã tình nguyện trở về nguyên quán của họ. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, họ trở về nguyên quán của họ. Trong những cái vấn đề mà xảy ra giống như vậy, chúng ta thấy rằng ở trong bài phát biểu của Tổng thống Trump, thứ nhất là ông nói về cắt giảm những cái lãng phí, chi tiêu lãng phí hàng ngàn tỷ đô la, những cái sự gian lận. Ông ta dùng cái chữ là super force, một cái gian lận mà nó không phải là nhỏ, mà nó bigger, hàng tỷ, a billion dollar, ok? Vì vậy cho nó không phải là đơn thuần là một vài trăm triệu. Một thành phố thôi mà 19 tỷ đô la thì anh chị em, trời ơi, ta nói nếu mà bây giờ như vậy mà moi ra hết toàn bộ nước Mỹ 50 tiểu bang, chắc cả ngàn tỷ luôn quá. Một thành phố thôi, Minnesota Police thôi mà 19 tỷ đô la. Vậy thì cả tiểu bang đó và cả 50 tiểu bang thì nó sẽ là bao nhiêu, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Vì vậy cho nên những cái sự lạm dụng, những cái sự gian lận cần phải kể như là Tổng thống Trump nói là phải siết chặt lại, phải điều tra và thu hồi lại số tiền đó, siết chặt lại toàn bộ biên giới và ưu tiên về vấn đề an ninh nội địa. Tổng thống Trump nói cái đó rất là mạnh, nhắm về cái vấn đề an ninh nội địa đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Ok. Nếu mà nói rằng đó là trong những cái bài phát biểu của Tổng thống Trump, đây là cái bài phát biểu phải có độ dài là kỷ lục. Những cái bài phát biểu trước, ví dụ như là trong những cái nhiệm kỳ trước đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, cái bài phát biểu vừa rồi năm ngoái là 1 tiếng 45 phút và cái bài phát biểu này là 2 tiếng 05 phút. 2 tiếng 05 phút. Vì vậy cho nên đó là theo nhận xét đây là một bài phát biểu có độ dài kỷ lục. Một cái bài phát biểu năm nay nó kéo dài giống như vậy, từ bắt đầu cho tới kết thúc là 2 tiếng 05 phút. Nhưng mà tính từ khi Tổng thống Trump lên bục gõ micro cho tới khi nói lời cảm ơn là tổng cộng 90 phút. Được ghi nhận là một trong những bài mà State of the Union dài nhất kể từ khi thập niên năm 1960 tới bây giờ. Hơn những vị tổng thống khác. Mà anh chị em thấy là khi Tổng thống Trump nói chuyện không uống một ly nước, không nhấm một ngụm nước. Cái đó là cái mà mình thấy đại phục luôn anh chị em. Trời ơi, mình nói chuyện khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ mình phải có nước, còn không thôi miệng mình nó khô, nó cứng, cái lưỡi mình nó đơ ra luôn. Mà ông nói chuyện 2 tiếng mà không uống một miếng nước, không nghĩ. Và cái đặc biệt là gì? Không nhìn giấy. Bởi vì mình thấy rất là lạ là tại sao cái ý tưởng của ông cứ liên tục thấy cái này, làm sao ông sắp xếp được và ông nhớ tên hết mọi người, từ người này qua người kia, từ người kia qua người nọ, và đầy đủ để mà trao tặng những cái huy chương cho những cái người là quân nhân giống như vậy, hoặc là những người nạn nhân giống vậy, mà ông nhớ hết từng tên từng người. Phải nói rằng Tổng thống Trump cho tới cái tuổi này ông là 79 tuổi rồi, phải không ạ? Trí nhớ ông hơn mình nhiều, thời gian nói chuyện ông hơn mình xa, không cần uống nước và không cần. Mình đôi khi cũng tự hào, tức là mình nói
không cần giấy tờ, mình có thể nói tiếng 2 tiếng, nhưng mà uống nước là phải có. Uống nước là phải uống nước, chứ còn mà từ 30 phút trở lên mà không uống nước là thôi, cái lưỡi mình nó cứng đơ luôn. Bởi vậy thấy sức khỏe của Tổng thống Trump phải nói rất là tuyệt vời, cái mức độ giống như vậy đó, thưa quý vị, thưa anh chị. Unbelievable, right? Anh chị em có đồng ý với Đức không? Okay, để mình trả lời cái thread chat này ha. Ok, rồi. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, vì vậy cho nên đó là, nhưng mà ông nói đó là chưa có hết ấy. Anh chị em biết đó là đúc kết của Tổng thống Trump thường có một cái đuôi, hầu như bài phát biểu nào cũng giống nhau ấy. Together, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vững mạnh trở lại. Together, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ healthy again. Together, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ đó là được tôn trọng trở lại. Đó mới là cái bài đúc kết. Thành ra khi lúc này đó là giống như hết giờ, ông chỉ nói là cảm ơn thôi. Kể cả cái God bless you and God bless America, ông cũng không có giờ luôn nữa. Ông tại vì nó quá giờ rồi, là cắt ngang ngay cái khúc đó, chỉ có lời cảm ơn rồi là hết thôi. Chứ đúng ra tất cả những bài phát biểu của Tổng thống Trump bao giờ cũng cái đuôi cũng rất là có hậu. Sau những cái mà together chúng ta như thế này, together chúng ta sẽ là make America great again, God bless you, God bless America. Đó là cái câu đúc kết trong cái kiểu nói chuyện của Tổng thống Trump. Nhưng mà hôm nay đó là ông đi quá giờ. Hôm nay ông đi hơn 2 tiếng đồng hồ giống như vậy, cho nên cái bài kết của Tổng thống Trump không giống như mọi lần trước, thưa quý vị, thưa anh em. Và hôm nay khi mà Tổng thống nói chuyện, những cái nhân vật mà Tổng thống Trump mời tới tòa Bạch Cung, đặc biệt là cái team hockey của America, theo như là trong những cái bài nói chuyện đó là 42 năm trường ròng rã, cái đội hockey của Mỹ mới đánh bại Canada. Và anh chị em biết trong cái Olympic lần này đó là cái trận cuối cùng là hockey của United States gặp Canada, phải không ạ? Gặp mấy quốc gia lần hay sao đó, mà cuối cùng là Canada đó là đi về, và hockey của Mỹ là lãnh được cái huy chương vàng. Thành ra đó là một cái lịch sử. Tổng thống Trump mới mời cái team, cái hockey team tới. Nếu mà như đêm nay đó, tôi nói thật với anh chị em, nếu mà đêm nay có thời gian đó mà tổng thống mời được cái cô mà trượt băng trên tuyết đó, trượt pate trên băng gì đó, cái cô Liu gì đó, Emily Liu gì đó, cái cô mà gốc người China. Và anh chị em biết là China đó, nó đã mời cô này rất là nhiều lần là chơi cho đội cho China, mà cô này từ chối. Cô này chơi cho đội Mỹ và cuối cùng cô được cái huy chương vàng. Và tụi China nó rất là cay cú. Nếu như mà đêm nay đó mà có thời gian mà Tổng thống Trump đó mời cô này tới và kể như là níu danh cô này lên, rồi đó là sẵn đó là khịa tụi China luôn, rồi tụi China có nước học máu thôi, hiểu không? Nếu giống như Tổng thống Trump nói ở đây là những nhân tài và đây là những người gốc là từ China, mà tại sao đó là họ đến Mỹ và họ chơi cho người Mỹ, họ sanh con cái ở Mỹ và trở thành những người Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì Mỹ là một cái Dream America. Bấy nhiêu đó là chơi tụi China là nó ói máu luôn thôi. Mà cái tính Tổng thống Trump đó là cái tính là thích cà khịa nữa. Nhưng mà rất tiếc là tối nay không có cái cô Liu đó, mà có cái team, cái team mà nó hockey đó, thì tôi nghĩ Canada chắc họ cũng giận lắm. Tôi nghĩ là Canada chắc cũng nghiến răng, cũng khó chịu lắm, thưa quý vị, thưa anh chị. Ở trong suốt cái thời gian này chúng ta thấy là từ khi Tổng thống Trump trở lại lãnh đạo Hoa Kỳ, người Mỹ chúng ta không còn phải cúi đầu nữa.
không còn phải nói nhỏ nhẹ nữa, không còn phải khom lưng cúi đầu, và không cần đi ra ngoài phải che mặt giống như thời chúng ta sống dưới thời của Obama hoặc là dưới thời của Joe Biden. Và cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao có những người Việt Nam mang gọi là con rồng cháu tiên mà ngu giống như con bò tót. Có nhiều người Việt Nam đó là bảo rằng con rồng cháu tiên thì ít nhất phải thông minh chứ. Con rồng cháu tiên mà bây giờ đó là đội lốt con là mang cái bộ da con lừa, đội cái mão con lừa mà đi theo ủng hộ cho con lừa, mà chọn mình làm con lừa, thì thật sự tôi rất là thất vọng, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Và mình cứ hỏi rằng đó là bây giờ anh chị em nói rằng ủng hộ cho đảng con lừa, thì cho tôi biết đảng con lừa đã làm gì được cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ lớn mạnh. Cho tôi vài cái sample thôi, cho tôi vài cái ví dụ thôi chứ không cần nhiều. 5 hay 10 cái là để mà tôi tâm phục khẩu phục, mà cho tới bây giờ chưa có, chỉ chửi Trump thôi. Trump là thằng cà chớn, Trump là thằng như thế này, Trump là thằng như thế kia. Vậy thì hỏi lại là Bill Clinton là thằng gì? Hả? Obama là thằng gì? Joe Biden là thằng gì? Quý vị thử trả lời thử coi. Thưa quý vị, thưa quý anh. Phải nói hôm nay đó rất là mệt, đi xa rồi, mấy ngày nay diễn hành đi bộ ở dưới California nó cũng đuối rồi, cũng mệt rồi. Rồi đi về cũng chưa về tới nhà nữa, còn ăn bờ nằm bụi vậy đó. Bạn sớm lắc đầu luôn á, không về nhà đó. Bây giờ em ơi, đi về, nếu mà lái xe mà về tới nhà khoảng 8 giờ thì xong mất cái bài phát biểu của đại ca anh rồi. Thôi bây giờ kiếm cái khách sạn nào đó lủi mẹ nó vô mướn cái room, ngồi mở tivi lên coi cho anh chị em coi vậy thôi. Nhưng mà khổ cái là bà xã Bắc á, ok, bà hàng xóm Bắc là mỗi lần trong chỗ tổng thống nói chuyện đó, tổng thống nói chuyện hay mà người ta đứng lên, anh cũng phải đứng lên chứ không được ngồi. Hả? Mà cứ đứng lên ngồi xuống như sao chịu nổi. Vậy tôi nói khỏi ạt, không còn sức nữa, cứ đứng lên ngồi xuống, hai cái chân nó đuối rồi làm sao ạt được nữa trời. Tào lao à? Tào lao ăn mì Quảng. Trời ơi trời, chắc chết tôi luôn á. Cứ đứng lên ngồi xuống kiểu đó thôi, vậy là sao còn sức được, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, đúng không? Anh giao cho Quy Đức cái vấn đề là chầu Hồng, Quy Đức nói đúng đó không? Phải dưỡng sức rồi, là nó có sức rồi mới là cành đùng được chứ. Trời ơi, xong cái bài phát biểu của ổng là mình là ngồi bệt xuống ghế salon luôn thôi, chứ còn sức đâu mà làm gì nữa. Right. Công nhận hôm nay mình bật thiệt anh xem. Cái lúc mà cái con bánh Liêm mà nó chỏng mỏ, nó chỉ nó chửi tổng thống Trump, mình tức đến nỗi muốn cầm cái phone chọi vô cái tivi luôn. Thiết là cái tivi của khách sạn sợ nó bắt đền mình, chứ ở nhà chắc mình đập luôn cái computer mất dạy luôn. Mình thiết là cái tình luôn. Ok anh chị em, rồi cảm ơn quý bà quý anh chị em rất là nhiều, thank you. Rồi bây giờ chắc mình cũng phải đi nghỉ ngơi, rồi mai mới là lái xe về nhà. Mai cứ là từ từ đi chợ, đi kiếm gì ăn buổi sáng, rồi xong đi chợ mua ít đồ, rồi cứ từ 2 tiếng lái xe về nhà, không sao hết. Và hẹn lại quý ông bà quý anh chị em ngày mai về tới nhà rồi đó, thì mình sẽ mở diễn đàn để mời anh chị em lên bàn luận chia sẻ. Ok, mời anh chị em lên bàn luận chia sẻ về cái buổi State of the Union của tổng thống Trump ngày hôm nay. Kính chúc quý ông bà quý anh chị em, những người nào ở vùng ban ngày, chúc quý vị một ngày thật là bằng an và an toàn ra khỏi nhà và về nhà. Quý ông bà quý anh chị em ở vùng bóng tối, chúc quý vị một đêm thật là an lành, thật là hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc và vào che của Thượng Đế. Thank you. I love you all. Bye bye anh chị em.